Der Umschlag war nicht mich adressiert. Klavierges vorläufig stand darauf. Als Rache erst in letzter Minute ausgeliehen worden. Ich hielt den krummeverbenen Karten zwischen meinen Fingern, wog etwas mehr als normales Papier. Die Goldfolie schimmert sanft am Licht, doch es lag kein persönlich Nachricht darin, kein nur ein Halali, förmlich Einladung zu Schwester Kalistas Hochzeit. Ich fragt mich, ob sie überhaupt erwarteten, dass ich erschein. Ich erinnert mich an das Konzert verjahren, als Kalistas Finger Hilos Bier die Tasten tanzten. Der Applaus war tausend, ein Standing Ovation, die sie zum Strahlen bracht. Dann war Deutsch Adelin, deren Auftritt auszeigern den abgebrochen Word, der Schmerz, zum Schweigen gebracht worden zu sein, halt in der darauffolgenden Lehr weiter. Damals war ich immer die Nachglärin, diejenige, die spielt, wenn Platz war, wenn Zeit war, dies Einladung war nicht anders. Als ich den Umschlag in der Hand hielt, spielte ich, wie sich bitter Nostalgie wie ein Schatten auf mich legte. Die Musik meiner Vergangenheit, eins voller Hoffnung, klang nun schwach und fern. Und trotz allem wollte ein kleiner Teil von mir, mich noch einmal an die Klavierbank setzen, wenn ich nur als zaghafter Gast. Ein beiges Kleid kam mit der Postweig, schlicht, ganz anders als der Champagner der Brautjungfern oder das Zarrosa der Servietten. Beige, die Farbe, der Stil. Es wirkt absichtlich, wie ein Lies Erinnerung daran, mich einzufgen, am Hintergrund zu verschwinden, wo niemand genau hinzuhören wrd. Ich hielt es hoch, vor mit den Fingern Bier den Stoff und spielte sein dumpf skeuigt. Nicht laut, nicht grell gerade genig, den Raum lautlos zu öffnen. Mein Telefon summt, es war Mama. Ihr Stimme klang abgehackt, einstudiert, trag den Haar hochgesteckt, und kein roten Engel das lenkt ab, kein Flair, kein Persönlichkeit, nur Regeln, die mich klein und ordentlich halten sollten. Ich biss mir auf die Lippe und erinnere mich an mein Teenager, als mein Klavierlehrerin mein Führer lobte und sagte, ich spiel mit Leidenschaft und Ziel, aber zu Haus nahm Mama es angeberei ein gefährliches Wort fr. Ein Mädchen, das eigentlich ruhig, beherrscht und beige sein sollt. Ich ht das Kleid sorgfältig auf und griff nach meiner Notenmap. Mein Finger zitterten leicht, als ich sie verniet. Unter den vertreten Vortragsken, verborgen wie ein Geheimnis, lag mein eigen Komposition. Niemand wusste, dass ich sie geschrieben hat weder Mama noch Kalista, niemand sonst. Dieses Street cac war mein Stimme, mein in Noten verpackte Rebellion, die darauf wartet, geehrt zu werden. Heute Abend wrd es vielleicht endlich so weit sein. Ich sah in der End des Kätchenpersonals, versteckt in einer Eck wie ein nachträglicher Einfall, mein beiges Kleid verschmolz mit den Trissen Wenden. Gemurmel und Gelächter drangen an mir vorbei, aber niemand schien mich zu bemerken. Kalista kam her Bier, ihr Lächeln scharf und einstudiert. Spiel etwas. Am Hintergrund, sagte sie mit herablassender Stimme. Wie farst du Musik? Ich nickt und schluckt den Klo hinunter, der sich in meinem Hals bildet. Als ich mein Finger auf die Tasten der tragbaren Testator legte, bemerkt ich, wie mich die Tante des Bräutigams misstrauisch mustert. Sie hängt, lautgenig, dass ich es ren konnte. Ach, du bist die Haushaltshilfe. Ich dacht, du gärst. Zur Familie, die Wortschmerzen schärfer als das Kribbeln der Verlegenheit, das mir den Nacken hinaufkroch. Ich versucht, mich zu beruhigen und griff nach meinem Weinglas, doch mein Hand zittert. Die Purpurrot Felsigkeit ergis sich. Bier mein beiges Kleid,
Dunkelflecken verten sich wie ein großem Erinnerung an meinen Platz hier. Niemand eilt herbei. Niemand bot mir ein Serviette an. Nur still. Mijn wangen brandten, als ich den Fleck abtupfte, die laster unsichtbarkeit las dit schwerer denji. Dan, als ich mijn Seichen zusammenpackt unbemerkt zu verschwinden. Spiarte ich etwas Harts in meiner Tasche. Ich zog ihn heraus und fand einen kleinen USB-Stick mit der Aufschrift verraten. Mein Herz klopft. Hat in dagelassen, und was war darauf? Der Trubel der Party verstummte mich herum, war Neugier mit Schamrang. Was auch immer das war, eswd als wundern wenn ich es wagte, es herauszufinden. Mit rasendem Herzen verkrog ich mich in ein ruhig Eck und steckte den USB-Stick in mein Handy. Die Audiodatei begann zu spielen Mamas Stimme, unverkennbar, kalt und scharf. Sag ihr Juilliard-Versprechen ab. Kalistas Stiftung braucht das Geld dringender. Die Wort trafen mich wie ein Schlag in die Magengrube. Plötzlich war ich wieder 17, sah jeden Tag im Briefkasten und wartet auf eine Zulassung, die nie kam. Ich erinnere mich an die Enche, in denen ich gebeten hat, bis mein Finger bluten, und von einer Zukunft träumt, die ich nie verfolgen dürft. Der Schmerz des Verrats schnitt tiefer als jeder falsche Ton. Mein Ende zitterten. Doch die zitternd wat in mir gehalte langsam zu etwas terem, schärferem kalter entglassen hielt. Es ging nicht nur ein verpasst Chance. Es ging Jar, in denen ich zum Schweigen gebracht, abgewiesen und die Trum anderer Beiseit geskoben worden war. Ich bald die Fust und atmete tief ein. Die Musik in mir war noch lebendig. Das war mein Moment. Nicht Kalista, nicht Mama, mich. Ich werde nicht länger der zögerliche Gast oder die Hintergrundmusik sein. Es war Zeit, mein Geschichtnot not wiederzwendig. Hinter den klobigen Lautsprechern hält sich die Luft stickig und abgestanden an, das Summen der plaudernden Gest vermischt sich mit dem fernen Klirren der Gulser. Das Klavier auf der Beige war verstimmt leicht daneben, wie ein schiefes Lächeln, das niemand korrigieren wollte. Ich spiarte das Gewicht des Beigenkleids an mir, ignoriert es aber und konzentrierte mich auf den kleinen Stapel Notenblätter, den Kalista mir in die Ende der Skate. Ein perfekter Tag, sagte sie mit Zuckers Stimme, ihr Augen funkelten vor einer Erwartung, die mir den Magen umdreht. Die Noten wirkten unschuldig genug leicht Zuckers harmlos. Genau das was sie von mir wollte. Ein interner Hintergrundlärm nichts weiter. Aber ich wollte kein Hintergrundlärm mehr sein. Als sie ging, ihr Lachen wie ein Kaltbreis hinter ihr Herwet, schab ich a perfect day zur CAC in den Ordner und holt mein eigen Composition everything they buried herver. Der Titel selbst hält sich an wie ein geheimes Versprechen. Etwas Rose und unausgesprochenes, tief vergraben unter jarlangem Schweigen. Ich stellt das Mikrofon ein, holt tief Luft und der Skate die Taste. Ein dissonanter Akkord zeres die still schrill, unerwartet, ein Well der Spannung durch den Raum. KPFE dretten sich, Jeffel stir verbrite sich wie ein Laufer. Ich spiarte den stickenden Stitch von Verwaring und Neugier, so wie die Einfake Melodie, die Kalista wollte, bereits vergessen war. Das Street CAC entfaltet sich, schroff und ehrlich, holt Geschichten von Verrat, Bitterkeit und dem wilden Feuer, des immer in mir gebrannt hat. Not krallte sich trotzig und lag gegen die Glanzvoll Feier, die Gest mir melten erneut. Manch schockiert, ander fasziniert, Kalistas Gesicht erbleicht, als ihr klar ward, dass ich ihren perfekten Tag nicht spielt. Zum ersten Mal sieht Jahren war ich nicht zärtlich.
Ich war nicht unsichtbar. Ich war hier unverfolgt, echt unverklos matcht mein IG Musik, nach meinen eigenen Vorstellungen. Die ersten Tini Enchel 14 ließ, eindringlich und zerbrechlich, wie ein Felsstern in einem leeren Saal. Mein Finger zitterten auf den Tasten, doch die Melodie wuchs, verwet Schatten mit Licht und zog den Raum an einen Ort, an dem die Zeit still zusammen schien. Die Melodie schlingelt sich durch Malakkord, ein langsam brennendes Feuer unter der Oberfläche. Dann schwoll sie an und steigert sich zu einem donnernden Crescendo, das die Wand erst teert und die Kronleuchter ertellen lie. Ich verlor mich in der Musik, jetterten ein Street cac meiner Geschichte Schmers, Hoffnung, wat und Trotz als verworben in der Melodie. Dann, gerade als die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, geschah das Unerwartete. Die Lautsprecher knisterten, und bei den anschwellenden Akkorden ernt die Stimme meines Vaters, klar und fest. Adeline, Juilliard hat dich angenommen. Die Mutter hat dem Brief versteckt, der Raum erstarrte. Die Musik stockt einen Moment lang, dann kam sie, angetrieben von der Offenbarung, wieder voller Kraft. Blick huschten zur Tonkabine, wo man plötzlich zuschlug, ihr Gesicht war wat. Unverzweiflung verzert, waren sie versucht, die Wahrheit zu verschweigen. Doch es war zu spät. Kalistas sorgsam komponierte Fassade berkelt. Ihre Lippen fnieden sich, als wollte sie protestieren, doch es kam kein Ton heraus. Dann erhob sich aus der Mensch unstimmfest und unleugbar. Ich habe das Band eingerichtet, sagte Thad Rowe, der himmlische Dirigent, der einst mein Mentor war. Wer hat das erbezelt, Jesu Elchen, die Wort hingen in der Luft wie ein Teil. Ich legte als in die letzten Tini wild, roh und triumphierend. Die letztes schlug an, ein scharfer, trotziger Ton, der in der fassungslosen still weiterhallt. Dann, wie ein Dammbruch, brach am Raum tosender Applaus aus. Eines Gest erhoben sich, wischten sich die Tränen ab, doch die Augen waren auf mich gerichtet. Zum ersten Mal war ich wieder ein zierlicher Gast nach Hintergrundmusik. Ich war die Geschichte, die niemand zum Schweigen bringen konnte, das Feuer, das niemand löschen konnte. Als der Applaus bei mich hinwegspielte, spürte ich, wie sich tief in mir etwas verändert und langwierigen Wahrheit endlich freigesetzt. Das beige Kleid hält sich schwer und als Jesuver, als ich von der Beige Peffi, der Stoffklet wie die Laster Jar, die ich schweigend mit mir herumgetragen hat. Hinter dem schweren Vorhang zog ich in Beiseit und entlelte darunter ein leuchtend rot-blues feurig aufleg, glitch zu ignorieren. Die Farbpulsierte auf meiner Haut wie ein Zeichen. Ich pass nicht länger zur Maß. Oma. Miriam begegnet mir mit einem sanften, aber leidenschaftlichen Lächeln. Sie haben dich zum Schweigen gebracht, sagte sie leise, damit sie sich nie selbst rennen müssen. Ihr Wort legten sich wie Balsam und Herausforderung zugleich auf mich. Ich nickte und spürte, wie die Wahrheit tief in mich eindrang. So lang war ich der Schatten hinter Kalistas Scheinwerflicht gewiesen, das Hintergrundrischen in einer Geschichte, die nicht mein war. Doch heute Abend der sich als später, in der Still meines Zimmers, nahm ich das Hochzeitsprogramm entgegen, dort war ich nur als Klaviergast aufgehört. Mit ruhiger Hand strich ich die Wort durch und schrieb darunter, Solist. Ich heftet es an die Wand, ein Symbol für den Platz, den ich mir erkämpft hat. Schluss mit Schweigen, Schluss mit Zieren. Dies war mein Moment, mein Musik, mein Geschichte und mein Stimme, und ich lie nicht locker. 6 Monate später war das Licht gedimmt, und die still eins ausverkauften Saals legte sich bei die Mensch. Ich sah im Fell
die Finger Bier den Tasten, die Erinnerung. En diesen Hochzeitstag noch lebendig aber fern. Die Musik begann, Melodie, Juben aus Jetter Narb und Jedem Triumph, Jetter endlich Gebrekinen still. Aus dem Augenwinkel sah ich sie Mama, in der hinteren Rive sitzend, ihr Gesicht unterchinglich die Lippen fest zusammengepresst. Sie applaudierte nicht, sie sprach nicht, sie sah einfach nur so still und reglos, als hörte sie die Wahrheit zum ersten Mal. Der letzte Schwed in der Luft, zerbrechlich und doch kraftvoll, bewahren atemlos still verklang. Das Publikum brach in Applaus aus, doch mein Blick blieb auf dieser stillen Gestalt hafen eine Erinnerung daran, dass sich manchmal die tiefsten Wunden unter der zartesten Oberfläche verbergen. Komisch, wie die Leisten nie am tiefsten schneiden.